Ladies and gentlemen, national anthem. بينكم بالباطل إلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم. Honorable President of Pakistan, worthy ministers, representative from Chambers and Association, Pakistan's international development partners, officers from federal and provincial government, ladies and gentlemen, a very warm welcome from the Board of Investment on the launch of Asaan Karobaar, or the Ease of Doing Business program. I am Shahbano Khan, an officer of 42nd Command, and I will be your host for the event today. Ladies and gentlemen, Board of Investment is Pakistan's premier investment promotion agency, and the core function is to ensure a business and investment-friendly climate for SMEs and the corporate sector. Ladies and gentlemen, without further ado, I would like to call on stage Mr. Asaan, Chairman, Minister of State, Board of Investment, for the welcome address. Thank you, Shahbano. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Honorable President, Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, Federal Advisor to Commerce, to Prime Minister on Commerce and Investments, Mr. Abdul Razak Daud, Additional Secretary Board of Investment, Mr. Mukarram Jan Ansari, Additional Secretary Board of Investment, Mr. Khashur Rahman, His Excellency Kristen Turner, British High Commissioner, Shabana Khabar from International Finance Corporation, my friend Naji from World Bank, representatives of Federation, Chambers and Association, a very warm welcome to all of you. On behalf of Board of Investment, I'm really grateful to all of you for your valued presence here at the introduction ceremony of Asaan Karobaar program. Today, we celebrate launch of Asaan Karobaar program, a historic reform drive to improve ease of doing business in Pakistan. For the last 3.5 years, we at the Board of Investment, Government of Pakistan, have been focusing on achieving regulatory reforms, no matter how small they are or how difficult it is to implement them. And today, Alhamdulillah, we are launching a nationwide program. The Asaan Karobaar program is a reform program with a dedicated portal that ensures we inform the businesses about the changes in the system we have made for them for their ease in doing business, and also provide them with a robust feedback mechanism to address issues they face related to regulatory problems. Our aim for this program is ensuring an ease in the process of getting business permits, licenses, making sure inspections are risk-based, and we achieve a standardization across Pakistan. Ladies and gentlemen, now as for our outlook, we are moving towards undertaking country's regulatory modernization and automation across all sectors. It will take nothing less than a commitment from all of us today if we want to ensure we achieve a business environment that meets the global standard. I would request the respectable ministers, secretaries, and chief secretaries to take this initiative forward with us, with Board of Investment, Government of Pakistan. Only this way we will be able to achieve a harmonized system of regulations, create an ease in doing business in true sense. With that said, I want to thank a few agencies and their names: the Chairman SCCP, the CEO of DRAP, the DGPSQCA, the Governor State Bank, the Secretary Ministry of Industries, the Secretary Ministry of Commerce, the Secretary Ministry of Finance, the Chief Secretary Punjab and Program Implementation Unit, PIU, Planning Department, the Chief Secretary of KPK and team in Board of Investment and Trade of KPK, Chief Secretary Sindh and team in Sindh Investment Board, and the Chief Secretary Balochistan and team in Board of Investment and Trade of Balochistan. In the context of reforms, as of now, more than 100 reforms have been implemented at federal and provincial territories, and many more at the advanced stage of implementation. These reforms cover multiple economic sectors, including food processing, solar energy business, pharmaceuticals, tourism, constructions, mines, minerals, and fisheries. Ladies and gentlemen, finally, I would like to thank the World Bank Group and FCDO for being our constant partner in this whole process. I'm really grateful to their teams. And with these reforms, I hope our local as well as foreign business understand that Pakistan is moving in the right direction and they can invest in Pakistan without any hesitation. In the end, I want to say, I spent my 22 years in the corporate sector, working in Pakistan and globally as well, working with the international community. And I strongly believe that for the transformation, for the restructuring of any organization, and especially for the country of 230 million individuals, there is no quick fix. This is not possible overnight. This is a process, and continuity of policies as well as continuity of the governments is
crucial and mandatory for a prosperous Pakistan. This is the key ingredient for sustainability of any country. Pakistan, Paindabad. Thank you, Chairman Saab. Now for a brief introductory presentation, I would like to call on stage Mr. Mukarram Jha Ansari, Additional Secretary, Board of Investment, and it will be followed by a short video. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and a very good morning. Honorable President, dignitaries, ladies and gentlemen. Over the next few minutes, I'll be showing you the main features of the Asaan Karobaar program, which, like the chairman has said, is about creating ease of doing business, especially focused at the small and medium enterprises. Why do we need this program? We know, the business community knows that it has been a very difficult process to establish businesses and to operate them. A lot of primitive laws are in place. For example, the Factories Act dates back to 1934. The Registration Act dates back to 1908. And these 50 years or 100-year-old laws envisage manual processing and multiple NOCs, no objection certificates, permits, and approvals, which take sometimes months to start a business. So this is the need for the program. And the program has been devised with an objective of eliminating the unnecessary regulatory requirements on the one hand, and on the other hand, simplifying the complex procedures, modernizing them, and automating them. This is how we go about. So first of all, we consult the private sector. A lot of representatives from the business association chambers are present today. So we go to them, we meet them, we send them questionnaires, we hold Zoom meetings, and they tell us what are the pain points, what are the issues that bother them, that take a lot of their time and efforts. And then we conduct an analysis over what regulations or what laws are causing these requirements. And on the basis of that, we make proposals. Sometimes we have to look at the international best practices, and we share it with the concerned department. And then we go through multiple rounds of consultation about how, what can be done, how can it be done, what time would it take, what resources would it take. And once it's been decided, then we develop an implementation plan, and we agree upon what would be the responsibilities and what would be the timelines, and then we follow it up according to timelines. And finally, periodically every 6 to 8 weeks, the Prime Minister holds a consultative session with the Chief Secretaries, the provinces, the Federal Secretaries, and thorny issues are sorted out and decisions are made. So this is how we are able to do it. The private sector that we've consulted, you can see that these are the chambers of commerce and industry for the Federation, for Lahore, Karachi, the provinces. So you can see a long range of associations. Plus, we've also gone to sector-specific associations in the light engineering. So you can see the Surgical Association based out of Sialkot, the Cutlery Association based out of Wazirabad, the Furniture Association based out of Gujarat. So you have these different associations in different parts of the country. So we have chosen 10 focal sectors, but that doesn't stop other associations from coming to us, and we implement their reforms as well. And what has happened over the past 1 year, when the SME policy was launched, that we have crossed the number of 100 reforms. So the last count was 113 reforms involving 67 departments. There are some reforms which involve 3, 4, 5 departments to make it happen. So a very large number of departments you can see, and these have actually impacted or facilitated 31 subsectors or economic activities. This is a breakup. You can see it represents the picture of entire Pakistan. At the top you have the federal government with a larger footprint, but you can see that every province has it in
double digits. So over a period of time, we have proposed 167 reform actions, out of which 113 have already been completed, fully implemented, whereas 54, about 1/3, are at various stages of implementation in the pipeline and are being monitored. So these are some of the illustrative reforms. So the first one about plastic recycling industry. It impacts about 6,000 industrial units involved in the manufacturing of pipes, footwear parts, outdoor furniture, etc. And earlier on there used to be multiple inspections from federal and provincial governments, and now those have been eliminated and there's a single inspection of all agencies which does the job. The second one, we had separate food standards in different parts of the Federation, and now these have all been harmonized and adopted, so you have a single national standard for each product, which has impacted more than 30,000 businesses involving more than 1 million people. So this is a big reform which took us 2 years to complete. The third one is for the foreign companies. Their security clearance process has been significantly reduced, and for that they have now an ease of appointing, reappointing their directors quickly and getting them on board. Next. So we have developed a portal to share these reforms. The portal shows you different kind of things. This one is also showing you a reform for the soap industry. This single reform is going to save more than 300 million rupees every year on a recurring basis to the soap industry because of elimination of the requirement of adding dye. So these are some of the reforms, and today, along with this announcement, the Honorable President of Pakistan would also be launching this portal, and this portal not only gives you all details of reforms along with documentation, it also provides an opportunity to our private sector to share their feedback so that we continue getting more proposals, because at the end of the day, this entire exercise is about collaboration. It is a collaboration between the federal government and the provincial government and the local government. It's a collaboration between the public sector and the private sector. It's a collaboration with between Pakistan and our international development partners. So I thank you very much for your patient listening. Thank you. Right now, we will play a short video which summarizes what has been done. Please. पाकिस्तान में 90% कारोबार छोटे और दरमियाने दर्जे के हैं जो रोजगार के 78% मौके पैदा करते हैं। आसान कारोबार प्रोग्राम से बदलेगी किस्मत, लाखों छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार होंगे और भी आसान। हुकूमत पाकिस्तान कारोबार में सहूलत के लिए अब तक 67 महकमों में 113 इस्लाहात ला चुकी है। कारोबार की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और गैर जरूरी रुकावटों के खात्मे से वक्त और पैसे की बचत। खुद का निजाम के जरिए भैया प्रोडक्ट कई महकमों से रजिस्ट्रेशन, गैर जरूरी सरकारी रुकावटों का आप लाइसेंस की सालाना तजदीद की बजाय 3 और 5 साल की मुद्दत। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मुताबिक तब्दीलियों से अमल तेज। आपके कारोबार में आसानियों के लिए हुकूमती इस्लाहात का सफर जारी है। इन जैसी बहुत सी इस्लाहात की तफसील जानने के लिए वेबसाइट पर लॉग इन करें www.business.gov.pk। आसान कारोबार प्रोग्राम, कारोबार आसान, खुशहाल पाकिस्तान। Ladies and gentlemen, I hope you understood the process and the program. But ladies and gentlemen, a few years back, this reform drive started as a 100-day reform drive, and we used a very innovative name, the 100-day reform sprint, where targets were given to multiple national and provincial governments to achieve within these 100 days. But ladies and gentlemen, this was limited to Karachi and Lahore. Now this is a national level program to reduce, eliminate, modernize, and automate these burdensome regulations. Ladies and gentlemen, this would not have been possible without the support and technical assistance of the World Bank Group. With that said, I would like to call on stage Country Director, World Bank, Mr. Naji bin Hassan, to share his views with this prestigious forum.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Honorable President of Pakistan, Excellency the Advisor to the Prime Minister on Commerce, Trade and Investment, Chairman Board of Investment, Secretary of the Board of Investment, Chief Secretaries, dignitaries, ladies and gentlemen. I am very, very happy to be here for this launch. This has been an impressive journey, and I really would like to acknowledge the work of the Board of Investment, the whole team, for their dedication, their hard work and unmatchable devotion to undertake reform drive at the national level. I used to head at the World Bank a global unit that dealt with regulatory reforms around the world, and I've seen many reforms in many countries. What is rare is how much when reforms are sustained. So moments of reforms where governments simplify regulations for a while, we see very often. Governments that can sustain them for years, it's more rare. And this is what we're seeing here in Pakistan, and the launch of the initiative is a testimony that the results of the past years will, inshallah, be sustained. I would like to share my heartiest congratulations to you, Mr. President, and to your teams for making consistent effort to improve the regulatory environment across the Federation, in the federal government, in the provinces, in the provincial jurisdictions, under your leadership. The remarkable progress which Pakistan has achieved in reforming its business environment under the Pakistan Regulatory Modernization Initiative is a testament of your commitment. We all know that the potential for growth of your country is huge. And we know that this growth will happen only if the business environment for domestic companies, for SMEs, for international companies is significantly improved. And one important route to do this is to modernize the regulatory framework, simplify it, and introduce e-government initiatives like this one to reduce interaction between state agencies and businesses, and as much as possible move all regulatory requirements and compliance through online tools, as your country is doing. The implementation of more than 100 reforms, and thank you very much, I like the examples that were made, these are significant. These are no small things at all. Under the initiative, in less than a year, and that's impressive, it's an excellent milestone and a very important one, including to motivate different agencies, to motivate the private sector to do more, to identify more bottlenecks. And it will contribute to this objective of securing a business-friendly environment for small firms in the country with less compliance burden, less uncertainty, more predictability in the way they conduct business. Ladies and gentlemen, I firmly believe that Asaan Karobaar program, which envisions the simplification of the regulatory regime, the elimination of unnecessary regulations, and the use of digital technology for online public service delivery to businesses and entrepreneurs, is necessary for individuals and businesses alike, and it has the potential to transform the business climate in Pakistan. I really commend the Board of Investment for embedding also private consultation in its design. What's absolutely critical, we've seen in many countries, is the credibility of these reforms, and that the most binding constraints and regulations that are hurting the private sector are informed by these consultations, and consultations with small firms, which is not easy to do. We often consult larger firms. So I really commend the Board of Investment for listening to small firms across the country to understand which regulations should be simplified or eliminated in priority. It's very reassuring to know that the government programs like these are being devised by using a multi-branch approach, which actively involves all stakeholders, federal level, provincial level, local level, and the private sector, and incorporates their feedback. I will conclude here by assuring you, Mr. President, that the International Finance Corporation and the World Bank Group more broadly will continue to support the government at the federal, at the federal level, at the provincial level, because this is a long-haul investment and will be with you as we have been in the past for the coming years.
and we will continue to support Pakistan in implementing the regulatory modernization initiative, and I will hope that these efforts will pay off in terms of jobs, more investment, and higher growth rates. Thank you very much, everyone. Thank you. Thank you, sir. As you have rightly identified, reforming the business climate is not an easy task. It requires strong leadership and a continuous push to all agencies. And Board of Investment was very fortunate and is very fortunate to have such a strong leadership with us. I would like to call on stage Mr. Abdul Razak Daud, Advisor to the Prime Minister on Commerce and Investment, to share his views with us on this prestigious forum. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency, the President, dignitaries, businessmen, BOI Chairman, I'm very happy to be here today to inaugurate this program and to see how we have achieved what we would set out to achieve. Economic development is a multifaceted activity. You've got to have the right monetary policy, the right fiscal policy, export strategy, investment policy, etc. That is always what the world sees and what the papers generally report on. But underlining this whole activity are two key points that are always there. One is the cost of doing business, and the other is the ease of doing business. If we don't have both of these correctly in place, then it will ultimately affect our industrialization and it will affect our exports, and which in turn will affect our economic growth, and then our monetary policy and fiscal policy, etc., will not play out the way we would all like to see. Today we're here to just discuss that one element, ease of doing business. We all know, those of us who've been in business, we know that if there is no ease in doing the business activities, then our cost goes up, the cost goes up, we're not competitive, our industry doesn't run, our exports don't perform. So when this government came in 2019, we started this whole activity saying that we must have a detailed look at the ease of doing business. The first thing we did was to follow the World Bank program, and we're very grateful to the World Bank Group for all their support. And they had 9 pillars. We worked on them with the provinces, and slowly we moved from 147 in their ranking to 108. It's interesting that most of the time, our bureaucracy and the activities in the government, we shun away international requirements, be it from the multinational private corporations or anybody. Here, it was the other way around. When the World Bank stopped their ranking, we were the ones who were very sad, because we felt that we've done a lot more, and if the rankings had taken place, had continued, our ranking would have improved from 108 and would have been comfortably in double digits. So, and we do even now hope that a time will come when the World Bank will start their ranking, so it gives us a benchmark that we can compare ourselves with. From there we moved on, and then the government formed a committee,
And that committee looked at all the regulatory processes, and I must say that I want to congratulate and thank the BOI, all the officers in the BOI, particularly Mr. Mukarram, for all his painful activities of listing every single process and then sitting with the provinces. And I will also like to congratulate the provinces for what they have done in their support. And in the meeting, it was so nice that some of the provinces said, we need help. Usually you don't get that, but they said, we need help. And we gave them help willingly, and even in the provinces, we have reduced all the unnecessary processes. The ultimate test of are we successful in our ease of doing business is to ask the business people, to ask the chambers and the Pakistan Business Council, well, do your members feel that today it is easier to start a company, easier to do this activity, and all this unnecessary going to the offices has come down, and I'm happy to say that that is what they are saying. There are two key elements. One is to use technology, and then the other is remove unnecessary requirements. There is another very important element in all this Asaan Karobaar program, and that is the mindset of us in the government. It's very easy to say, oh, let's have this information and this and this and this. It's nice to have it, but we don't realize the cost it adds and the number of visits it requires for people in business to fulfill those requirements. So the mindset of us in the government, both at the federal level and the provincial level, is important, and it will always be important, because doing ease of business, removing the processes, is not a one-shot. It is an ongoing activity. Circumstances change. Different activities come to the fore. So we always have to be on our toes to be able to make sure that this process keeps going all the time. I would like to conclude by saying that we've achieved something. We should be proud of ourselves that we have got to this point. But as you saw in the charts, we still have some way to go. And we have to keep at it to make sure that as our investments, as our exports, as our industrialization keeps going and it spreads into all parts of the country, we make sure that not only the provincial governments, but the district officers at the local government, they also make it easy. Because as you saw in the charts, bulk of our people who are in the business activities are SMEs, and they're the ones that really and truly need the support that this whole Karobaar system will do. So thank you very much to everybody, and let us not ease off, and as they say, keep going till the work is thoroughly done. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, now for the highlight of the event, that is the launch of the program and the portal. It is my honor to welcome the President of Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, to come on stage for the launch.
I would also request Chairman Board of Investment and Advisor to the Prime Minister on Commerce and Investment to accompany Mr. President. Mr. President, as this whole program and many reforms in the past few years have been achieved to the support of all provincial governments, with your permission, I would like to invite these change makers and reformers for a certificate of appreciation. First, Mr. President, I would like to call on stage CEO Board of Investment and Trade, Balochistan, Mr. Saeed Ahmed Sarpara. Mr. Saeed will be receiving the certificate of appreciation on behalf of Team Balochistan and all reforming departments. Mr. President, the government of Balochistan has been a champion so far. Second, Mr. President, I would like to call on stage CEO KPK Board of Investment, Mr. Hassan Daud Butt, to receive the certificate of appreciation on behalf of team and government of KPK and all reforming departments present here. Mr. President, the KPK implemented 21 reforms in the last 6 months alone. The notable efforts are from Department of Industries and Department of Labor. Please. Third, Mr. President, for the reform leader throughout many years, I would like to call on stage Ms. Saima Sheikh to receive the certificate of appreciation on behalf of Government of Punjab. The notable contributions are by the Department of Labor, Industries, and the Punjab Board of Information Technology. Fourth, I would like to invite Secretary Investment Department, Mr. Bilal Ahmed Maiman from the Government of Sindh to receive the certification on behalf of the officers and the team of the Government of Sindh. I must say that Sindh has been the reform leader and many reforms in the Sindh have been replicated across all other provinces. So please. Now, Mr. President, to receive the certificate on the behalf of the government and officers of the federal government, I would like to request Mr. Mukarram Ansari to receive the certificate of appreciation. Mr. President, so far 113 reforms have been implemented across 20 sectors. Rules and regulations have been changed in 70 government departments. Mr. Mukarram. Thank you. Now I would like to request the Honorable President of Islamic Republic of Pakistan to make his keynote speech. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Advisor Sahab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Abdul Razak Daud Sahab, Special Advisor to the Prime Minister on Commerce. Mr. Asfar Hassan, Chairman, Board of Industries. Mr. Najibul Hassan, Country Director of the World Bank, diplomats, representatives of federations, chambers of commerces and associations, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure, definitely, to be here and to recognize the work which is being done by the Board of Industries. And I must congratulate all those who got the awards. And I had this being mentioned to me since the last month when I encouraged the Chairman Board of Industries to make an issue which all the people of Pakistan can also know how much good work has been done by all of you put together.
And it is very heartening that the provinces have done full cooperation with the Board of Industries and have taken steps to improve ease of doing business. मैं ये समझता हूँ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने दुनिया भर को ये दावत दी कि पाकिस्तान के अंदर काम की आसानी अब हम पैदा कर रहे हैं ताकि तुम इन्वेस्टमेंट लाओ. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ी अहम चीज़ है और इसके ऊपर दुनिया के अंदर बड़ी रिसर्च भी हुई. मुझे याद है आज भी मेरे एक मरहूम मामू थे जो शिपिंग इंडस्ट्री में बांग्लादेश के अंदर बहुत उनका काम था और बहुत उनका नाम था. ही वॉज द बिगेस्ट टाइकून ऑफ शिपिंग एट दैट टाइम. दिस इज द 60s. और जब वो दुनिया भर के दौरे करते हुए अपने काम के सिलसिले में जब वो कराची आते थे तो उनकी मुझे वो गुफ्तगू याद है कि उन्होंने बराबर के मुल्क को हमारे साथ कंपेयर किया और उन्होंने कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान बहुत अच्छा है और उन्होंने कहा कि अगर बेईमानी भी है, करप्शन भी है, उसके बावजूद काम हो जाता है. पड़ोसी मुल्क का उन्होंने कहा कि वहाँ भी है बेईमानी, करप्शन, मगर वहाँ काम बड़ा ताख़ीर से होता है. तो इसी वजह से आप 60s का दौर देखें जिसको अगर हम याद करते हैं तो हमें ख्याल होता है कि नहीं काम तेज़ी से. इस सिलसिले में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने स्टडीज़ भी की हैं और स्टडीज़ की हैं लैटिन अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पर. और उन्होंने ये स्टडी की कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ द प्राइमरी क्राइटेरिया. चाहे वो पैसे से तेज़ किया जाए, चाहे वो खुद अपने उसूलों पर और कवानीन के मुताबिक तेज़ किया जाए, मगर ईज़ ऑफ बिजनेस जो है, मैं नाम भूल रहा हूँ, पुरानी बात है, मगर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एक ब्राज़ील के अंदर एक स्टडी हुई कि लोगों को कहा गया कि जल्दी से तुम अपनी कंपनी रजिस्टर करो और कारोबार शुरू करो. एंड देन दे फाउंड आउट कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जहाँ हुआ, चाहे पैसे से हुआ, चाहे कवानीन से हुआ, वहाँ पर मुल्क के अंदर सपोर्टिव सिस्टम और मुल्क के टैक्सेस के अंदर फौरन वो कंपनी कंट्रीब्यूट करने लगी. और जहाँ ताख़ीर हुई फॉर वट एवर रीजन्स, वहाँ मईशत को बुरा असर पड़ा मईशत पर. फिर एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होती है जो परसेप्शंस पर चलती है. यानी अगर पाकिस्तान के मुतालिक दुनिया के अंदर ये कहा जाए कि यहाँ बड़ी रिश्वत है और बड़ी रुकावटें हैं, तो लिहाजा लोग यहाँ नहीं आते. बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ रिश्वत नहीं है और रुकावटें नहीं हैं, उधर चले जाते हैं. कैपिटल जो है वो उसका पैट्रियाटिक रंग नहीं होता, उसका मुनाफे का रंग होता है कि जहाँ जल्दी से और आसानी से मुनाफा बनाया जा सके तो वहाँ जाए. ये जो आपने लॉन्च किया पोर्टल, मैं इसमें एक और दरख्वास्त करूँगा. असल में बॉटल नेक उसको कहते हैं हर चीज़ के अंदर जहाँ पर रुकावटें हों, और जो स्पीड है वो एज फास्ट एज द स्मॉलेस्ट बॉटल नेक. यानी एक बॉटल नेक के बाद आप इतना बड़ा रास्ता खोल दें तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंट्री की स्पीड वो बॉटल नेक है. तो लिहाजा एक तो आपने बड़ा अच्छा काम किया कि लोगों से मुशावरत की. ये बड़ा मुश्किल काम होता है और ब्यूरोक्रेसीज के अंदर आम तौर पर, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड के सारी प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसीज ने वो पुराने एटीट्यूड को डंप किया. और वो पुराना एटीट्यूड क्या है कि हम जानते हैं. ये तो हमारे दिमागों के अंदर एक हमारी अपनी सबकी कमजोरी है कि थोड़ा सा भी इल्म हो जाए तो हम समझते हैं हम जानते हैं. और मुझे इतना ताज्जुब होता है कभी कभी गुफ्तगू के अंदर कि एक जो एक्चुअली जानता है वो खामोश है और जो बहुत कम जानता है वो बोलता ज्यादा है और लोगों को इम्प्रेस कर जाता है. तो लिहाजा इस एटीट्यूड से इंसान जब खुद निकलता है कि मैं जानता हूँ, मैं इतना नहीं जानता, मुझे मशवरे की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जब स्टेक होल्डर्स से मशवरा किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जिस सेक्टर के अंदर हुकूमत ने स्टेक होल्डर से मशवरा किया वहाँ ट्रिमेंडस तब्दीली आई. थैंक्स टू द फेडरल एडवाइजर सिटिंग हियर, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, कि जी टेक्सटाइल के अंदर बंद पड़ी थी सारे इदारे. मशवरा किया स्टेक होल्डर से क्या काम किया जाए, किस तरह से किया जाए, एंड विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन ऑफ टाइम ये काम शुरू हो गया. आप ये देखिए कि मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने टेक्सटाइल मशीनरी, स्पिनिंग मशीनरी लोहे के वजन के दामों बेच दी जब उनको ख्याल हुआ कि नहीं इतना इसमें मुनाफा है,
اس کو نکالو, کوئی اور کام کر لیں گے. اب کتنا نقصان کہ کوئی آئے اینڈ دیٹ فرینڈ آف مائن 80 ملین اور 100 ملین ڈالرز کی ایکسپورٹ کرتے کرتے زیرو پر آیا اور ٹیکسٹائل وہ اسپننگ مشینری اس نے بیچ دی. تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جب بیوروکریسی اپنے کان بند کر لے, سننے کو تیار نہیں ہے, اور گورنمنٹ یہ شبہ رکھے کہ جی یہ تو سب صرف اپنے منافع کی بات کرتے ہیں, ان کا کوئی کنٹری کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے. حالانکہ بزنس کا پرائمری انٹرسٹ منافع ہے, کنٹری کا پرائمری انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ منافع بھی کمائے اور ان کو تیزی سے موقع ملے تاکہ امپلائمنٹ دے, منافع کمائیں اور ری انویسٹ کریں, تاکہ اس ملک کے اندر جس کی 22 کروڑ یا 23 کروڑ پاپولیشن ہے تو اس ملک کے اندر تیزی سے کاروبار چلے. یہ سمپل چیز ہے نا, مگر سمپل چیزیں جب آپ امپلیمنٹ کرنے چاہتے ہیں تو کمپلیکیشنز آنی شروع ہوتی ہیں. تو ایک تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اسی ڈیڈیکیٹڈ پورٹل پر انفارمیشن موجود ہے. اصل میں سب سے بڑا باٹل نیک انفارمیشن کا ہونا ہے. اچھا, انفارمیشن, اور میں ایک مثال دیتا ہوں فارمنگ انڈسٹری میں, فارمرز کے یہاں, کہ فارمر کو جتنی بھی آپ انفارمیشن دیں وہ اس پر کم بھروسہ کرتا ہے. اگر پڑوسی کے کھیت کے اندر فصل اچھی ہو جاتی ہے اس سے جا کر پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا, ٹھیک ہے نا, ورنہ آپ تھیوریٹیکل جتنی بھی انفارمیشن دیں ڈزنٹ افیکٹ. تو لہذا جو ورڈ آف ماؤتھ ہے دیٹ ڈز ونڈرز. اچھا, مگر اس ڈیڈیکیٹڈ پورٹل کو اگر آپ مزید انٹریکٹیو کریں, آپ نے یقیناً اس کو انٹریکٹیو کیا ہوا ہوگا کہ انفارمیشن آپ دیتے ہیں, اب جہاں جہاں باٹل نیکس ہیں وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ کہاں کہاں سے آپ کو باٹل نیک ملیں گے. تو جیسے پرائم منسٹر کا پورٹل تھا تو لاکھوں شکایتیں آتی ہیں, اسی طرح سے آپ بھی شکایتوں کو اون کریں. اور ماشاءاللہ اتنی اچھی ٹیم ہے, جب پروونسز میں امپلیمنٹ کرنے والے آپ کے ساتھ شوقین ہیں کہ یہ کام پورا ہو, تو keep on taking information and sharing them. میرے خیال سے سب سے بڑا کام آپ کا یہ ہوگا to make sure. تو I must congratulate SECP, State Bank of Pakistan, FBR, Ministry of Commerce, سب کو کہ انہوں نے یہ اتنا کام کیا. دوسرا ایک چیز آپ سے ذکر کر دوں کیونکہ یہ موقع اچھا ہوتا ہے ذکر کرنے کا, کہ ایک باٹل نیک بہت بڑا ہے کہ جب کوئی معاملہ کورٹ میں چلا جائے, تو جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ٹریلینز آف روپیز میں باٹل نیکس ہیں. جو دینا جس کا پیسہ پھنس جاتا ہے مثال کے طور پر, یا پھانسنے والا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ یار 3-4 سال اگر یہ ڈیلے ہو جائے کورٹس میں, وکلا کبھی کبھی اس چیز کے بھی پیسے لیتے ہیں کہ جی فیصلہ دیکھا جائے گا مگر ہم ابھی کورٹ کے اندر معاملات کو روک لیں. اس سے ملک کی معیشت کو بڑا نقصان ہوتا ہے. تو کورٹس نے جب اس چیز کو ریکگنائز کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باٹل نیک بڑا اہم باٹل نیک ہے ایز فار ایز دا گورنمنٹ از کنسرن, تو یہ معاملہ نکل جائے. تو یہ باٹل نیکس کے اندر بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے, اور بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کے اندر 3-4 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں کہ کام پھنستا کیوں ہے. اور زندگی میں آپ سب نے کام کیا, میں نے بھی کام کیا, اور مجھے معلوم ہے, آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کہ کام پھنستا کیوں ہے. نمبر 1, کام پھنستا اس وجہ سے ہے اور ڈیلے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ the officer is overworked. بالکل کلیئر بات ہے, یعنی اتنے سارے فائلز رکھے ہوئے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو کام پھنسا. یہ کیس تو آج آیا ہے نا, اس کو جب میں نیچے رکھ لیا, میں نے جب یہاں سے یہاں تک پہنچوں گا جب ڈیسائیڈ کروں گا. تو اس کے لیے جہاں پہ ضرورت ہو ظاہر ہے اس پر انویسٹ کرنا چاہیے. اور میں جو دوسری بات جو رضا داؤد صاحب نے کی وہ بالکل صحیح ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں مائنڈ سیٹ اور ایٹیٹیوڈز کو بدلنا ہے. میں مثال کے طور پر بڑا بے چین رہتا ہوں کہ مجھے ای گورننس کے اعتبار سے جتنے فائل ایک دن میں آتے ہیں اور محتسبین کے فیصلے ہیں تو مجھے پڑھنے بھی پڑتے ہیں, پورا کیس پڑھنا پڑتا ہے تو فیصلہ کرتا ہوں اپیلز کا. تو میں رات ہونے سے پہلے یا دوسرے دن صبح دفتری اوقات ہونے سے پہلے سارے ڈیسائیڈ کرتا ہوں. ایک دن میری کوشش یہ ہے, کبھی کبھی لیپس ہو جاتا ہے, کل میں کراچی میں تھا تو سارے دن کا پینڈنگ ہوگا, ابھی تک میں نہیں دیکھ سکا, مگر یہ کہ ایک دن بھی میں تاخیر نہیں کرتا ہوں. دیٹ از این ایٹیٹیوڈ وچ آئی تھنک دا فیصلہ کرنے والے بیوروکریٹ مسٹ انوالو. تو ایک تو کام زیادہ ہے تو لہٰذا فیصلے میں تاخیر ہوتی ہے. دوسرا, اس کو کہیں پھنس جائے اس کو لیک آف نالج ہے. یہ لیک آف نالج اور انکمپیٹنس, یہ فیصلہ غلط کر دیا, نو کرپشن انوالوڈ, فیصلہ غلط کر دیا, بات کو سمجھا نہیں,
مقدمہ صحیح طرح سے اس کی سمجھ میں نہیں آیا, اس نے فیصلہ غلط کر دیا. اچھا عام کیسز کے اندر تو شاید جہاں پیسہ نہیں انوالوڈ ہو وہاں صرف تکلیف انوالوڈ ہے, وہ پرولونگ ہو گئی. جہاں پیسہ انوالوڈ ہے آپ نے پیسے کی مشینری کو بالکل جام کر دیا, روک دیا. اینڈ ٹائم از منی اینڈ پیسہ از منی. تو لہٰذا ایک تو وہ انکمپٹنس والی کیفیت ہے. دوسری یہ کہ انٹینشن آف کرپشن فار اے پرسن ٹو گریز دیٹ سسٹم اینڈ دیٹ فائل, یہ جو ہے اس کو پھر آپ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. یہ جو کیفیت ہے یہ لوگوں کے اندر ٹریننگ سے ٹھیک نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ٹریننگ تو جب ہونی تھی نا تو وہ تو گھر تھا, تربیت والا معاملہ. گھر کے بعد یہ ٹریننگ نہیں ہوتی. اور ایک مرتبہ راستہ کھل جائے, بڑی انوکھی سی بات ہے کہ ایک مرتبہ راستہ کھل جائے تو پھر آگے کے لیے ہمیشہ کھل جاتا ہے. تو کیا کریں پھر آپ اس کے لیے؟ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہیومن فیکٹر انوالوڈ ہے, دنیا نے یہ دیکھا کہ ہیومن فیکٹر کو کم کرتے چلے جائیں, ہیومن ججمنٹ کو کم کرتے جائیں, ٹیکنالوجی پر بھروسہ کریں. کیا زمانہ آ گیا کہ انسان پر بھروسہ کم اور ٹیکنالوجی پر بھروسہ زیادہ, جو اس کی اپنی کریشن ہے. اور یہ بڑھتا چلا جائے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ. دنیا میں فیصلہ کون کرے گا, یہ فیصلے کے اندر یہ مدد ضروری ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ بڑا فرق پڑتا ہے اس بات سے. میں آپ کو ایک ریسنٹ سٹڈی بتاتا ہوں ہیومن ججمنٹ کے حوالے سے, کہ وٹنسز ہوتے ہیں کسی کارروائی کے اندر. اچھا وٹنس ایک تو آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہے, اور ایک وٹنس ہے کاغذ. کاغذ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کاغذ کے اندر کیا کیا حرکتیں کی جاتی ہیں, کہ کاغذ جل جائے, کاغذ کھو جائے. ایک نیب کا کیس تھا کسی بندے کے خلاف اپنے یہاں, کہ اس کے پاس کوئی کرپٹ آدمی کے کئی ارب روپے کی جائیدادوں کے اوریجنل لیز فائلز تھے. وہ بندہ کہنے لگا کہ جی میرا تالا ٹوٹ گیا اور کوئی لے گیا, تو اربوں روپے کا ملک کا نقصان ہوا ہے نا. تو لہٰذا سسٹمز کیا وہاں کیا ہوتا جو مدد ہو جاتی, سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا تو شاید ایسی کیفیت رک جاتی. تو وٹنسز کا حال, جو ریسنٹ سٹڈی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ وٹنسز کے سامنے اگر گلٹی پارٹی کو لایا جائے آنکھوں دیکھا حال میں, تو اگر امیڈیٹلی وٹنس نے پہچان لیا تو پہچان لیا. اس کے بعد جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ سوچ لو کے بعد گڑبڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کی اپنی میموری کے اندر اتنی کمپٹنس نہیں ہے. مگر جب آپ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں, اب آپ کیا کیا ٹیکنالوجی اس میں یوز کر رہے ہیں, اس میں بلاک چین ڈالنے کی آپ کی نیت ہے نا, کہ جو کام آپ نے کیا اس کو بلاک چین میں ڈالتے گئے تاکہ the ability to change what you have decided should not happen, ہے نا. مطلب جو آپ کا ریئیکشن تھا وہ آپ نے ڈالا, آپ چینج کریں گے تو میرٹ پر چینج کریں گے, and that would also be recorded. تو سی سی ٹی وی has done wonders for the world. وٹنسز کے مقابلے میں ڈائریکٹ کیمرہ دیکھتا ہے. اسی طرح سے ڈی این اے ٹیکنالوجی نے ونڈرز کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا یوز ظاہر ہے بڑھتا چلا جائے تو بہتر ہوگا. اور اسی کے اندر جب ایڈوائس آپ لیتے ہیں. اچھا, اور دوسرے یہ کہ آپ نے ایک اچھی بات کی اور میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے کہ ٹائم لائنز کے ساتھ کام کریں. میں جب یہاں پریسیڈنسی میں آیا بہت جگہوں پر جب جاتا تھا تو انہوں نے کہا جی یہ ہم کر رہے ہیں. اچھا پھر 3 مہینے بعد جی ہم یہ کر رہے ہیں. تو اب یہ ٹیکنالوجی اور انٹینٹ آف گڈ مینجمنٹ یہ ہے کہ بھئی کوئی ٹائم لائن بنا دو, کر رہے ہو ٹھیک ہے بہت اچھا, 3 مہینے میں کرو گے, 6 مہینے میں, 5 سال میں, 10 سال میں. دیر مسٹ بی اے ٹائم لائن جس کے اوپر آدمی خود محسوس کرے کہ نہیں یہاں پر ہم نے پرفارم کرنا ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں کہ ان ساری چیزوں کے اندر میں 2-4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کروں. پاکستان کی مڈل کلاس اس وقت پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے. اٹ از کلوز ٹو 47%. دنیا بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کو بہت بزنسز چاہیے. اچھا دنیا بھی آپ کو دیکھ رہی ہے, یوتھ بلج بھی آپ کا ہے جو بزنس میں آئے گا. اگر اس کو رکاوٹیں ہوں گی تو سپیڈ سلو ہو جائے گی, روک نہیں سکتا کوئی بھی. عورت جو ہے اس کو بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اعتبار سے ڈیجیٹل سیکٹر کے اندر انوالو کیا جا رہا ہے, ہر انداز سے لونز دیے جا رہے ہیں, سب کچھ اگین ان سب کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس. تو ایک بہت بڑا ایریا ود انکریزنگ مڈل کلاس. اور آپ اس کی عکاسی دیکھتے ہیں کہ معیشت کے اندر اخبار کے اندر اور ٹی وی کے اندر تناؤ تو نظر آتا ہے, مگر بٹ پرچیز ایز فار ایز کارز آر کنسرن آپ کی کار پروڈکشن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پرچیز بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کی آٹو موبائل کے اندر یا ٹریکٹرز کے اندر یا
टू व्हीलर्स के अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग और परचेस सब कुछ. तो दैट मीन्स दिस इज अ वाइब्रेंट एमर्जिंग मिडिल क्लास एंड जैसे कहा गया यहाँ पर कि 90% काम जो है वो एमर्जिंग जो SMEs हैं उनके जरिए होता है. तो मैं एक चीज आखिर के अंदर आपके सामने और रख दूं कि एक कुछ इदारे ऐसे हैं जहां पर अगर आप फंसे, पहले तो यही इदारा है खुद बजाते खुद, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑल complaint should go there and they should be making fast decisions. दूसरे कुछ इदारे मुतसिब के हैं जहां पर कोई भी फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से कोई भी इशू आपका फंसे तो द मुतसिब के 5 मुतसिबीन है, जिसमें टैक्स मुतसिब है, जिसमें इंश्योरेंस मुतसिब है, बैंकिंग मुतसिब है, वफाकी मुतसिब है, हरासमेंट मुतसिब है. ये सब मुतसिबीन विद इन 60 डेज फैसला कर देते हैं. तो बाद जगहों पर कभी अदालतों में ज्यादा टाइम लग सकता है मगर ये मुहतसिब और उसकी अपील का फैसला जल्दी होता है. तो ये सारे वो विंडोज हैं जिसके अंदर हम चाहते हैं कि पेट्रोल डालकर एक्सीलरेटर पर पैर रखकर बिजनेसेस को आसानी हो और हमारी रैंकिंग, वर्ड ऑफ माउथ वाली रैंकिंग भी और रियल रैंकिंग भी बढ़ती चली जाए. वर्ल्ड बैंक के मोहतरम नजीबुल हसन साहब ने ये बात कही कि इसको सस्टेन भी करना चाहिए, ये बहुत अहम है ना. मगर ये सस्टेनेबिलिटी इस तरह से भी आएगी कि हम ये समझते हैं कि इन सारे कामों से एटीट्यूड्स भी बदलेंगे कि भाई ये काम नहीं हो सकता. अब ये इतना ओपन हो गया या ये ब्लॉकचेन में चला गया या इसके ऊपर कैमराज लग गए, एंड कैमराज आर इंटेलेक्चुअल कैमराज आल्सो, इसके ऊपर कैमराज लग गए, अब इसको सस्टेन करना पड़ेगा. तो कौमें तरक्की इसी तरह से करती हैं कि जो जो रिफॉर्म्स आप करते गए उसके ऊपर मजीद ईंटें रखते चले गए ताकि नीचे की रिफॉर्म्स पुख्ता हो जाए. तो मैं मुबारकबाद देता हूं. आई थैंक इन फैक्ट द कंट्री थैंक्स ऑल दीज एफर्ट्स बीइंग मेड by the Board of Investment, the Ministry of Commerce, and all of you bureaucrats and government officials sitting here. मैं बहुत मशकूर हूँ आपका. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. Thank you, sir. We all sincerely hope to carry on the reform process with rigor. With this, ladies and gentlemen, I close today's ceremony. I thank you all on the behalf of Board of Investment for being a part of the launch of Asaan Karobaar. Thank you.